Claire recorria lentamente la antigua casa de su abuela, envuelto en una mezcla de nostalgia y tristeza. Los pads aún conservaban el aroma a lavanda y té negro, y cada objeto parecía contar una historia detenida en el tiempo. Tras semanas de papeleo y arreglos, había llegado el momento de bajar el desván. Un rincón olvidado bajo el techo inclinado, cubierto de polvo y sombras. Con una linterna en mano, Claire empujó la puerta que crujió a la brus, revelando un espacio lleno de cosas apiladas, muebles tapados y recuerdos amontonados. Buscando sin rumbo, sus ojos se detuvieron en una maleta de cuero envejecido, con los inicials E.H. grabadas en dorado. Era distinto a todo lo demás, cuidada, cerrada con una hebilla metálica oxidada. Con dedos temblorosos, Claire la abrió y cuidó en silencio. Dentro, cuidado cement envueltos en papel envejecido, encontró varios sobres amarillentos, atados con una cinta de roso descolorida. Cada carta lavaba, un membrete con dicción parisina y fechas de la década de 1940. El trazo elegante y seguro del remitente le hizo detenerse. No era una correspondencia cualquiera. Había pasión, urgencia, secretos escondidos entre las líneas escritas con tinta azul. Intrigada, Claire se sentó en el suelo del desván y comenzó a leer. La primera carta hablaba de un encuentro en un café cercano a Montmartre, del sonido de las bombas a lo lejos y de una mujer inglesa que curaba más con la mirada que con sus manos. Con cada párrafo, Claire sentía que la voz de su abuela se alzaba desde el papel, contando una historia que jamás había compartido en vida. Era la historia de una joven Elena, lejos de casa, enfrentando el caos de una guerra con el corazón aún dispuesto a amar. El mundo de Claire se sacudió. Con cada carta, se abría una ventana al pasado, un pasado vibrante, doloroso y profundamente humano. Empezó a entender que su abuela no era solo la mujer amable de los recuerdos de infancia, sino también una amante apasionada, valiente y llena de secretos. La maleta no era solo un objeto heredado, sino la leva una vida paralela escondida entre las sombras de la historia. Y sin darse cuenta, Claire supo que su destino acababa de cambiar. En el París ocupado por los nazis, la ciudad respiraba bajo el miedo. Las farolas iluminaban calles silenciosas, donde cualquier paso fuera de lugar podía significar la muerte. Elena, joven enfermera británica, servía en una unidad médica vinculada con la Cruz Roja. Su misión era ayudar a los heridos, pero pronto se convirtió en mucho más. En las sombras, el movimiento de resistencia francesa luchaba para mantener viva la loma de la libertad. Y Elena, pese a los órdenes estrictos de neutralidad, no podía quedarse de brazos cruzados. Fue en uno de esos atardeceres grises cuando el cielo parecía fundirse con los tejados de París, que conoció a Matthew. Él era un joven de mirada intensa, cabello oscuro y voz firme. Había llegado herido a la clínica tras una redada fallida. Aunque usaba un nombre falso, Elena supo desde el primer momento que él no era un civil común. Cuidarlo fue el inicio de algo inevitable. Entre vendajes, silencios y miradas, nació una complicidad que desafiaba cualquier lógica. A medida que Matthew cenaba, volvía cada noche para hablar con Elena. Compartían fragmentos de vida. Él le contaba historias del París anterior a la guerra. Él hablaba de su infancia en Londres, de su amor por los libros y de cómo había terminado en Francia. Había algo profundamente íntimo en esas conversaciones, como si fueran el único refugio frente al caos del mundo exterior. Un día, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la clínica, Matthew le tomó la mano. No dijo nada, no hizo falta. Elena supo que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Su amor fue secreto, celado entre paredes de piedra, y vigilado por el miedo. No podían caminar juntos por la calle, ni enviar cartas habitualmente. Pero cada encuentro era más intenso que el anterior, como si ambos supieran que el tiempo les llegaba en contra. Elena empezó a colaborar con Matthew,
ayudando a transmitir mensajes y curar a otros combations heridos en cosas seguras. Cada acto de ayuda era un riesgo. Cada beso, una rebelión. París ardía en silencio, y ellos ardían con ella. Los campanas de nota. Dame repicaban a lo lejos cuando Elena despertó, con una extraña sensación de vacío. Aquella mañana de octubre, el cielo estaba gris y el air, más helado que de costumbre. Matthew no había llegado la noche anterior, pues a que habían acordado encontrarse en el pequeño apartamento escondido detrás de una panadería. Durante horas, Elena había esperado, sentada junto a la ventana, mirando los tejados y repasando mentalmente los posibles escenarios. Pero cuando escuchó pasos apresurados por los escaleras, supo que algo andaba mal. Era Lucien, un joven mensajero de la Resistencia. Ligó sin aliento, con la camisa manchada de tierra y la cara pálida. Le entregó una nota escrita con urgencia. Una redada de la Gestapo había tenido lugar cerca del barrio latino. Matthew había estado en la zona. No había noticias ciertas, pero muchos habían sido capturados. Elena sintió como el corazón se le detenía. Por un momento no pudo moverse, como si el cuerpo se le hubiera vuelto de piedra. Pasaron los días sin noticias, los contactos de Matthew desaparecieron. Algunos fueron ejecutados, otros simplemente dejaron de existir. Elena preguntó, buscó, imploró, pero la respuesta siempre era la misma: silencio. La resistencia estaba rota, fracturada por una traición interna. Alguien había vendido información, y el grupo de Matthew fue el blanco principal. Los rumores decían que había sido herido, que lo habían visto arrestado por soldados alemanes, que lo habían llevado a un campo. Nadie podía confirmarlo, nadie se atrevía a buscar. Con el corazón roto, Elena tomó la difícil decisión de evacuar con la ayuda de la Cruz Roja. Su superior la presionaba desde hace semanas para abandonar París. Con lágrimas en los ojos y una maleta en la mano, dejó atrás los callejones, los recuerdos, y a Matthew, a quien creía muerto. El tren, que la llevaba al norte, partió en silencio, como si el mundo entero estuviera de luto. Durante años, Elena guardó el recuerdo de aquel ama como un secreto sagrado. No habló de Matthew, no mencionó París, pero cada 17 de octubre, escribía una carta que jamás enviaba, la escondía en un libro distinto, como un ritual de duelo privado. Nunca supo que Matthew, antes de desaparecer, había dejado una última carta dirigida a ella. Una carta que, por el azar del destino, nunca llegó a sus manos. Una carta que ahora, casi 80 años después, su nieta estaba a punto de encontrar. Claire no pudo apartar de su mente las cartas. Cada una era una pieza de un rompecabezas incompleto, lleno de nombres, fechas, emotions y interruptions abruptas. Una en particular la obsesionaba, la última, fechada en octubre de 1942, escrita por Elena, pero nunca respondida. Que había ocurrido después, porque no hubo más palabras, más noticias, más amor en papel. Impulsada por una mezcla de dolor, intriga y una necesidad creciente de respuestas, Claire tomó una decisión impulsiva: iría a París. Sin decírselo a nadie, reservó un vuelo y ligó a la ciudad bajo una lluvia fina que parecía dar la bienvenida a su misión silenciosa. París estaba lejos del escenario de guerra descrito en las cartas, pero los mismos puentes, calles y plazas seguían allí, testigos silenciosos del pasado. Claire recorrió los lugares mencionados: el café en Montmartre, la clínica del Distrito V, la panadería detrás de la cual Elena y Matthew se encontraban en secreto. Cada lugar parecía vibrar con los ecos de lo que había sido. Fue en los archivos nacionales donde conoció a Julian, un joven historiador especializado en la ocupación alemana. Alto, de mirada amable y voz posada,
si ofreció a ayudarla con la investigación tras escuchar parte de su historia. Juntos comenzaron a revisar registros de la Resistencia, listas de deportados, informes médicos, hasta rastrear el nombre falso que Matthew había usado. Julian era metódico, paciente, y poco a poco Claire sintió como la barrera de su dolor comenzaba a desmoronarse frente a su presencia. Durante semanas, caminaron por calles antiguas y estudiaron documentos polvorientos. Cada descubrimiento, por pequeño que fuera, fortalecía el lazo entre ellos. Había algo profundamente reconfortante en buscar el pasado, con alguien que respetaba el silencio tanto como la emoción. Julian nunca presionaba, solo escuchaba. Claire, sin darse cuenta, comenzaba a reír de nuevo, a sonar, incluso a sentirse viva de una forma que no había sentido en años. Una tarde, Julian la llevó a una antigua librería donde, según un registro, se habían escondido varios mensajes secretos de la Resistencia. En una colla de libros olvidada, Claire encontró un pequeño cuaderno con notas escritas por Elena sobre rutas de escape y nombres clave. Entre ellas, un nombre subrayado, M. Chevalier, era la primera pista real de que Matthew podría haber sobrevivido. Claire lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Julian la tomó de la mano, no dijeron nada. Pero algo en el aire les dijo que estaban más cerca que nunca de la verdad. Mientras más se sumergía en la historia de su abuela, más comenzaba Claire a reconocer sus propias emociones reflejadas en las cartas. Las palabras de Elena hablaban de deseo, miedo, esperanza, y sobre todo, de una entrega absoluta a un amor prohibido. Claire, sin querer, empezó a verse en esos sentimientos. Y sin proponérselo, comenzó a mirar a Julian de forma distinta. Las largas tardes en archivos y bibliotecas se transformaban en cenas casuales, encaminadas por el cine al atardecer, en conversaciones sin apuro sobre la vida, los unos y los perdidos. Julian no preguntaba de más, todo sobre el pasado de Claire, pero ella le habló de su última relación, de cómo había aprendido a cerrar el corazón para protegerse, de la muerte de su abuela y de la soledad, que había crecido entre sus días. Él solo la escuchaba, con esa paciencia serena que la desarmaba. Una noche, durante un recorrido por los pasajes cubiertos del distrito romano, Julian la llevó a un rincón silencioso donde alguna vez funcionó un refugio de la Resistencia. Le mostró un mural oculto con los nombres de combatientes desaparecidos. Allí, en una esquina, estaba escrito Matthew Chevalier. Claire sintió un escalofrío. No era una prueba definitiva de que hubiera sobrevivido, pero sí un signo de reconocimiento. Él había sido alguien importante, alguien recordado. Es momento los unió en más. Claire se dio cuenta de que, al igual que Elena, estaba luchando contra el miedo, no el miedo a la guerra, sino al amor. A volver a confiar, a permitir sentir. El destino la había llevado a esa ciudad, a esas cartas, y a Julian por una razón que ya no podía ignorar. El amor de Elena había sido breve pero eterno, y si el suyo apenas comenzaba. En una carta no enviada, Elena había escrito: a veces el corazón encuentra en el lugar menos esperado aquello que no sabía que estaba buscando. Claire guardó esas palabras en su bolso, pero también en el alma. Era una advertencia y una promesa. Y esa noche, cuando Julian la miró a los ojos, y le rozó los dedos con los suyos, Claire ya no dio un paso atrás. El último tramo de la búsqueda llevó a Claire a una dirección mencionada repetidamente en las cartas. Una antigua residencia en el barrio de la Marais. La casa, aunque renovada, conservaba su estructura original. Ali, según los archivos y las notas de su abuela, Elena había vivido durante los últimos meses de su estancia en París. Claire logró el permiso para entrar, gracias a una carta de recomendación de Julian, y a la amabilidad del nuevo propietario,
un antiquario que respetaba la historia del lugar. Mientras recorría las habitaciones, Claire sentía una energía distinta. El suelo de madera crujía igual que en sus sunos, y la luz que entraba por las ventanas creaba formas que parecían abrazarla. Fue en una pequeña alacena empedrada, detrás de un estante falso, donde encontró una colla metálica oxidada. Dentro, envuelto en tela de lino, estaba una única carta, sin abrir, sin sellar, dirigida a Elena con una caligrafía clara. El remittente era M. C. Claire rompió el silencio con un celoso contenido. Era la última carta de Matthew, escrita después de la redada. En ella contaba cómo había logrado escapar con ayuda de un sacerdote, y cómo vivía oculto en el ser, esperando el momento seguro para reunirse con ella. Le pedía que esperara que no se fuera on, y al final en tinta desvanecida escribía, si algún día les esto, sabrás que te am hasta el último de mis días. Si no pudimos tener un final, ojalá al menos tengas un comienzo. Con el corazón en un puño, Claire entendió lo profundo de aquel amor frustrado. La vida había impedido su reencuentro, pero el destino, misterioso y exacto, le había dado a ella la oportunidad de cerrar el círculo. Regresó al puente de los arts, donde Elena y Matthew solían encontrarse. Ali le leyó la carta al viento, como una ofrenda, como una despedida. Julian le esperaba a unos metros. Cuando Claire lo miró, supo que no podía repetir la historia de su abuela. El pasado debía inspirarla, no encarcelarla. Camino hacia el y lo abrazo, no con la prisa del deseo, sino con la calma de quien elige quedarse. Tiempo después, Claire decidió instalarse en París, trabajando como conservadora en un museo de historia. Mantuvo viva la memoria de Elena y Matthew, no solo como testimonio de guerra, sino como prueba de que el amor, incluso cuando no vence al tiempo, lo trasciende. Y cada año, en el aniversario del hallazgo de la carta, ella y Julian dejaban una rosa blanca en el puente, junto a un salvavicio. Un gesto silencioso para recordar que a veces el amor no termina, solo se transforma.